This conference will now be recorded. So ఇప్పటివరకు మనం నేర్చుకున్న అన్ని కూడా SQL స్టేట్మెంట్స్. ఓకే, సో SQL ఏమేమి నేర్చుకున్నాము? క్రియేట్ అని, ఆల్టర్ అని, అప్డేట్ అని, డిలీట్ అని, ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం కదా. సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఈ SQL స్టేట్మెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే, SQL స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ యూజ్డ్ ఫర్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. ఏంటవి? DDL ఆపరేషన్స్, DML ఆపరేషన్స్, DCL ఆపరేషన్స్, DRL ఆపరేషన్స్, ఇవన్నీ. ఓకే, ఎస్ ఆర్ నో? రెడీ మై పాయింట్? సో ఇవన్నీ ఆపరేషన్స్ మనకి ఎవరు చేస్తారు? SQL స్టేట్మెంట్స్ చేస్తాయి. ఓకే, ఫైన్. అయితే నౌ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్, వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ PLSQL. What we are talking about? PLSQL. So PLSQL ఏం చేస్తుంది? So PLSQL statements are the statements used for advancement in SQL అన్నమాట. ఇప్పుడు అడ్వాన్స్మెంట్ ఇన్ SQL అంటే, ఇప్పుడు ఒక ప్రోగ్రామ్ మనకి ఇఫ్ అని, ఇఫ్ స్టేట్మెంట్ అని, లూప్స్ అని, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా. సో ఇట్ విల్ డూ సమ్ ప్రోగ్రామాటికల్ స్టైల్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామింగ్. ఐ మీన్ ప్రోగ్రామాటికల్ స్టైల్ ఆఫ్ క్వెరీ డెవలప్మెంట్. ప్రోగ్రామాటికల్ స్టైల్ అంటే ఇఫ్ అని, లూప్స్ అని, ఓకే, సో ఫంక్షన్స్ అని, ఓకే, స్టోర్ ప్రొసీజర్స్ అంటే అవన్నీ చాలా ఉంటాయి. సో ఇట్లాంటి ప్రాసెస్ అంతా కూడా మనం ఏ స్టేట్మెంట్స్ తో చేస్తాం? PLSQL తో చేస్తాం. ఓకే, PLSQL స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ స్ట్రక్చర్డ్. సో ప్రొసీజర్ లాంగ్వేజ్ ఎక్స్టెన్షన్ అంటే ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్. ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్, ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ ఫర్ whom? Programming style of extension for whom? For the structured query language. For the structured query language. For the structured query language, ఏం ఎక్స్టెన్షన్? ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్టెన్షన్. ప్రోగ్రామింగ్ ఎక్స్టెన్షన్. సో జనరల్గా మనం SQL దేనికి యూజ్ చేసాము? క్వెరీ చేయడానికి, అప్డేట్ చేయడానికి, సెలెక్ట్ చేయడానికి, ఇవన్నీ యూజ్ చేసామా? లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా పాయింట్? ఎస్. సో PLSQL ఎందుకు దేనికి యూజ్ అవుతుంది? మరి కొంచెం ప్రోగ్రామింగ్ స్టైల్లో మనకి క్వెరీస్ బిల్డ్ చేయడానికి కానీ, లేదంటే డేటాబేస్ పైన వర్క్ చేయడానికి కానీ యూజ్ అవుతుంది. ఎవరు? PLSQL. సో PLSQL లో మనకి ఏముంటాయంటే, we will have a block structures. What will have? Block structures. సో ఆ బ్లాక్స్ ని మనము anonymous blocks అంటాం. ఏమంటాము? Anonymous blocks. What we call them as? We call them as anonymous blocks. ఏ బ్లాక్స్ అంటాం మనం వాటిని? Anonymous blocks అని అంటాం. ఏమంటాము? Anonymous blocks. అంటే ఇప్పుడు మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జావాలో కానీ, పైథాన్లో కానీ, we call it as functions. సో we call it as function blocks. సో ఇక్కడ ఫంక్షన్ బ్లాక్ అని అన్నాము, జస్ట్ anonymous block. సో నో నేమ్ అనమాట. anonymous అంటే నేమ్లెస్ బ్లాక్. సో నేమ్లెస్ బ్లాక్. సో నేమ్లెస్ బ్లాక్. ఓకే, సో ఆ బ్లాక్స్ లో మనకి ఏముంటాయంటే, డిక్లరేషన్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెక్షన్ ఉంటుంది, ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్. సో ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అంటే ఏంటంటే, రన్ టైమ్ ఎర్రర్స్ ని తీసేయడానికి మనం యూజ్ చేసే టెక్నిక్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ అనమాట. ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉంటాయి? డిక్లరేషన్ బ్లాక్, ఎగ్జిక్యూటబుల్ బ్లాక్ అండ్ ఎక్సెప్షన్ హ్యాండ్లింగ్ సెక్షన్. సో వాట్ ఆర్ దీస్ టెక్నిక్స్? వాట్ ఆర్ దీస్ సెక్షన్స్? ఈ సెక్షన్స్ అన్ని ఏంటమ్మా? ఈ సెక్షన్స్ అన్ని ద సెక్షన్స్ ఆఫ్ విచ్ బ్లాక్? ఐ మీన్ విచ్ ప్రోగ్రామింగ్? PLSQL ప్రోగ్రామింగ్. విచ్ ప్రోగ్రామింగ్? PLSQL ప్రోగ్రామింగ్. PLSQL ప్రోగ్రామింగ్ మనకి ఏముంటాయి? Declaration, executable and exception handling section. So these three sections will make up your complete PLSQL block. Will make up your complete PLSQL block. Correct? Understanding? Yes or no? PLSQL block అంటే ఏంటి అర్థమైంది ఇప్పుడు? What is PLSQL block? PLSQL is a block structure language whose code is organized into blocks. How many blocks? Declaration block, executable block and exception. So exception handling అనేది తర్వాత చూస్తాము. సో ఫస్ట్ we will talk about declaration, executable. So declaration కన్నా ముందు we will look at the executable. We look at the executable. So today we will try to look at some programs also. Okay. అయితే ఈ PLSQL లో మనకి స్లోలీ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్ ఫంక్షన్స్ అని, ప్రొసీజర్స్ అని, ట్రిగర్స్ అని, కర్సర్స్ అని ఉంటాయి. ఈ 4 ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్నమాట. సో మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము? ఫంక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్, అంటే మీకు ఎక్కువ రియల్ టైంలో యూజ్ అయ్యేటివే మనం చూద్దాం, అన్ని ఇంకా డెప్త్ అవసరం లేదు. ఓకే, సో ఫంక్షన్స్, ప్రొసీజర్స్, ట్రిగర్స్, ఓకే, కర్సర్స్, ఈ 4 చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అనమాట. సో ఈ 4ని మనము చూద్దాం. సో ఈ 4ని చూసే కన్నా ముందు వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ ద బ్లాక్. what is the PLSQL block? You have its sections. డిక్లరేషన్ సెక్షన్, తర్వాత బిగిన్ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఏముంటుంది?
ఇప్పుడు మనం జావాలో అయితే ఇట్లా రాస్తాము, మనము పైథాన్లో అయితే ఇండెంటేషన్ బ్లాక్స్ రాస్తాము. సో అట్లా ఎస్క్యూఎల్ ఏముంటుందంటే బిగిన్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది? బిగిన్. బిగిన్ లోపల ఏం సెక్షన్? ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్. ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్. సో ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ తర్వాత ఏమైనా ఎక్సెప్షన్ ఉంటే ఇక్కడ రాస్తాం అనమాట. సో బిగిన్ కి ఒక ఎండ్ ఉండాలి. ఆ బిగిన్ కి ఒక ఎండ్. అర్థమైందా? ఏమేమి సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? డిక్లరేషన్ సెక్షన్, ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్, ఎక్సెప్షన్ సెక్షన్. 3 sections. First section is declaration section, second section is execution section, third section is exception section. Clear amma? Yes or no? సో ఫస్ట్ ఏంటి? డిక్లరేషన్ సెక్షన్. డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో ఏం చేస్తామంటే అందరికి వేరియబుల్స్ తెలుసు కదా. వేరియబుల్స్. వాట్ ఈస్ ఎ వేరియబుల్? సపోజ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 అని అనుకోండి. ఏ ఈజ్ వాట్? ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. ఏ ఈజ్ ఏ వేరియబుల్. ఏ అనేది ఒక వేరియబుల్. అవునా? గుర్తుందా? జావా వాళ్ళకైతే ఇంట్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. వాట్ ఈజ్ ఏ? ఇట్స్ ఏ వేరియబుల్. ఇట్స్ ఏ వేరియబుల్. గెటింగ్ మై పాయింట్? వాట్ ఈస్ డిక్లరేషన్ సెక్షన్? Where you declare the variables, allocate memory for the cursor, and you also define the data types. You also define the data types. Arthamainda point? Yes or no? PLSQL block means what? Where you declare the variables, allocate the memory for the cursors, and you define the data types. Getting my point? Yes or no? What all sections? Declaration section, executable section, exception handling section. Okay, so anyways, executable section. What is executable section? Where we will have the logic anamata. Where we will have the logic. Program lo manam rayali anukunna logic ni manamu execution section lo pedtam. So general ga Python program start chesina, ఏ program start chesina మనం ఒక సింపుల్ ప్రింటింగ్ స్టేట్మెంట్ తో స్టార్ట్ చేస్తాం కదా. సో యూ వాంట్ టు ప్రింట్ హలో వరల్డ్ అని. నేనైతే ఇప్పుడు హలో వరల్డ్ ప్రింట్ చేయను. డైరెక్ట్లీ స్టార్ట్ పైథాన్ ప్రోగ్రామింగ్ అయితే డైరెక్ట్ ఒక అడిషన్ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ చేస్తాను. జావా వాళ్ళకైతే హలో వెల్కమ్ టు జావా సంథింగ్ సమ్ లైన్ అయ్యి రైట్. ఎస్ అన్న. సో అది మనం చేయాలి అవన్నీ అనుకుంటే ఎదులో చేస్తాము. we will do it in which block? Executable block. Exception handling, don't worry about it right now. We will go for it later. So now we will start with printing a statement. What will start with? We will start with printing a statement. Hello world. Okay. So hello world. ikkada printed notes kabatti hello world అని ఉంది. సో ఈ hello world కి వెళ్ళాలి అంటే మనము ఫస్ట్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలి? బిగిన్. ఓకే. సో మీకు కూడా hello world అనేది మార్చేస్తాను. హలో వెల్కమ్ టు PLSQL. Welcome to what? PLSQL. Hello. Welcome to PLSQL. Getting my point? ఏమనాలమ్మా? బిగిన్. What do you say? Begin DBMS. ఇప్పుడు మనకి ఇన్ పైథాన్ we have print statement కదా. పైథాన్ లో ప్రింట్ స్టేట్మెంట్ ఉన్నట్టే ఇక్కడ ఏం స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది? DBMS డాట్ what will be there? DBMS underscore output dot put line. So DBMS ఏంటి లైన్? DBMS underscore output dot put underscore line. సో జావాలో అయితే ప్రింట్ వెళ్ళానని, పైథాన్ లో అయితే ప్రింటర్ ఉంది కదా. సో ఇక్కడ ఏముంటది? పుట్ లైన్. అవుట్లైన్ కాదు, పుట్ అండర్స్కోర్ లైన్ అండ్ సింగిల్ కోట్ లో మీకు స్ట్రింగ్ ఉంటుంది అనమాట. సింగిల్ కోట్ లో యూ విల్ హ్యావ్ ద స్ట్రింగ్. గెట్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో ఈ స్టేట్మెంట్ ఇదే ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెక్షన్. ఓకే. సో దిస్ ఇస్ ఎగ్జిక్యూటబుల్ సెక్షన్. So simply we will run this. So ఇది ఏంటంటే మనం కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ చేయొచ్చు కావాలంటే, or we can run it in this. సో ఇక్కడ రన్ అవ్వట్లేదు అంటే కమాండ్ ప్రాంప్ట్ లో రన్ చేద్దాం. ఓకే. సో simply we'll run this. So what I got it? Hello welcome to PLSQL. వచ్చేసిందా? Yes or no? అవుట్పుట్ వచ్చేసిందా? ఓకే. Now change the statement to hello welcome to, or I'll say okay, advance happy anali. ఇంకో వారం ఉందా? రైట్ అయిపోయిందా? ఎస్ ఆర్ నో? గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ అంటే DBMS underscore output
dot put line. This is single quotes compulsory. Yes. So this should be in the single quote. So what is this? This is just an output statement. This is just an so begin better indentation laga koncham space better. Begin. What you are writing here? You are writing a small output line. You are writing a small output line. What is this output line? dbms underscore output dot put underscore line, and this is the statement. Arthamaindamma? Yes or no? Are my points clear enough? Pakka? Yes or no? Now if I ask you to print hello SQL, what you'll do? Print hello SQL, what you'll do? Begin. Very good. Begin dbms underscore output dot, very good, dot put underscore line, very good, hello PLSQL, hello PLSQL, right? Single quotes, sorry. Single quotes. Double quote this one SQL kada, so you cannot take the okay. You cannot take the double quote. Arthamainda? Yes or semicolon to end chestunnam. Yes or understanding? So this is our first execution. What is the execution? Just one line. So hello PLSQL, hello SQL, hello Word, hello Dasra. So what are all that? Okay. Now coming to ఈ సెట్ సర్వర్ అవుట్పుట్ ఎందుకు అంటే మనకి కమాండ్ ప్రాంప్ట్ రన్ చేసినాం. ఓకే, సో నౌ నాట్ రిక్వైర్డ్. ఓకే, సో ఇదంతా అవసరం లేదు. సో ఇదంతా కూడా అవసరం లేదు మీకు AFEI. సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ చేసేయచ్చు అనమాట. ఓకే, రైట్. సో యూ డోంట్ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ హియర్. ఓకే, నౌ ఇది కాదు ప్రోగ్రామింగ్ అంటే కదా, ఇదేంటి జస్ట్ ఒక లైన్ ప్రింట్ చేయాలి. ఇప్పుడు నా ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐ వాంట్ టు డూ సమ్ క్యాలిక్యులేషన్స్. వాట్ ఐ వాంట్ టు డూ? క్యాలిక్యులేట్, యాడ్ చేయడము, సబ్ట్రాక్ట్ చేయడము, ఇంకోటి ఏదో చేయడము, చేయాలి కదా. ఓన్లీ దిస్ విల్ నాట్ హెల్ప్ కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో మనం అట్లా చేయాలి అంటే జనరల్గా మిమ్మల్ని పైథాన్లో యాడ్ చేయండి లేదంటే జావాలో యాడ్ చేయండి అంటే ఏమంటారు? ఏంటి A is equal to 5 into B is equal to 2. ఓకే, సో యాడ్ అని చెప్పేసి రాస్తారా? రాయరు. ఎస్ ఆర్ నో? సో ద సేమ్ థింగ్ షుడ్ హ్యాపెన్ ఇన్ దిస్ ఆల్సో. అంటే వేరియబుల్స్ క్రియేట్ చేయాలి, సో అవుట్పుట్ లైన్స్ ని కంబైన్ చేయాలి, కన్కాటినేట్ చేయాలి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ హ్యావ్ టు డూ ఇట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ ఆర్ నో? అట్లాంటివి చేయాలి అంటే మనకి యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద వేరియబుల్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద లిటరల్స్, యూ నీడ్ టు హ్యావ్ ద డేటా టైప్స్. ఇవన్నీ ఉండాలా లేదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో అవన్నీ ఉండాలి అంటే నేను ఏం చేయాలి? డిక్లరేషన్ సెక్షన్ వాడుకోవాలి. ఏ సెక్షన్ వాడుకోవాలి? డిక్లరేషన్ సెక్షన్. సో డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో ఏం చేస్తాం సార్ అంటే we will declare the things. What we will do? We will declare the things. So general గా డిక్లేర్ అనగానే మనకి ఏంటి? వేరియబుల్సే గుర్తొస్తాయి, అవునా కదా? బట్ వేరియబుల్స్ కి తోకలు ఏముంటాయి? వేరియబుల్ సపోజ్ A is equal to 5 అన్నాం. ఈ 5 కి ఏముంటది? డేటా టైప్ ఉంటుందా? ఏ డేటా వాడాలో మీకు తెలుసు. ఏ డేటా వాడాలి? న్యూమరిక్ డేటా వాడుకోవచ్చు, ఫ్లోట్ డేటా వాడుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? రైట్? మనకు ఉన్నాయి కదా డేటా వాల్యూస్, న్యూమరిక్ అని, డేట్ అని, ఎస్ ఆర్ నో, క్యార్ అని ఉన్నాయా లేదా? సో ఆ డేటా టైప్స్ తో పాటు we can also work with some other data types. In PLSQL. Okay, so these are data types. They are divided into scalar and composite. Scalar అంటే single values. Scalar అంటే single values, number ani, boolean ani, character ani, date time ani. So what they will store? They will store single values only. They will store single values. But in order to store multiple values, you require composite types. So composite types will store what? Multiple values. Composite types will store what? Multiple values. So for example, record, collection. Okay, so all this. Yes, ఒక రికార్డ్ అంటే ఏందమ్మా? స్టూడెంట్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి? స్టూడెంట్ రికార్డ్. ఓకే, కలెక్షన్ అంటే ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ వాల్యూస్. గెటింగ్ మై పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎనీ డౌట్స్, ఎనీ క్వశ్చన్స్? ఎస్. డేటా టైప్స్ ఎన్ని రకాలు? స్కేలార్, కాంపోజిట్. స్కేలార్ వాల్యూస్, కాంపోజిట్ వాల్యూస్.
Scalar means single values. Composite means multiple values. Understanding? Yes. Any doubts? Yes. So scalar any variety ga undi. Scalar is again divided into 4 families. What are they? Number. Already మీకు number తెలుసు కదమ్మా. Number అంటే అది సింగిల్ నెంబర్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇట్ కెన్ బి సింగిల్ నెంబర్ ఇన్ ద సెన్స్ ఇంటీజర్ కావచ్చు, ఆర్ ఇట్ కెన్ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూస్. yes or no? Understanding my point or not? Yes or no? Clear or not? Okay. ఆ తర్వాత బూలియన్ వాల్యూస్. బూలియన్ వాల్యూస్ ఏముంటాయి? ట్రూ, ఫాల్స్ అండ్ నల్ కూడా. So under null you also get the Boolean value. You also get the Boolean value. So under the character, what you have? Char, var, to, long, raw. So row ID, euro ID. So these are the universal things. Okay. అర్థమైందా? అట్లానే మీకు డేట్ టైం. సో డేట్ టైం కూడా చూసాం కదా, గుర్తుంది కదా? Yes. Okay. So like that you have the data type. So then variables. So what are variables? Variables are the ones which will store the data. Variables are the memory locations that store the data. Dataని స్టోర్ చేయడానికి మెమరీ లొకేషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. మెమరీ లొకేషన్స్ అనేవి యూజ్ అవుతాయి. గెటింగ్ మై పాయింట్? yes or no? మెమరీ లొకేషన్ అనేది దేనికి యూజ్ అవుతాయి? డేటాని స్టోర్ చేయడానికి. వాటిని మనం ఏమంటాము? వేరియబుల్స్ అంటాం. వాటిని మనం ఏమంటాము? వేరియబుల్స్ అంటాం. గెటింగ్ మై పాయింట్? yes or no? Clear or not? Yes. So PLSQL variables. PLSQL variables ante the data values. The data values. So data values etla store cheyali sir manamu PLSQL aithe variable name. So then meeku entante assumption meeku Java lo gaani Python lo gaani meeku variables ante ento telusu, data types ante ento telusu, meer chuste ardham cheskuntaru. So I'm not going into the depth of all those things. Okay, I'm assuming. Okay, right? Okay, variable name something like a, data type number, not null. Not null means వాల్యూ ఖాళీగా ఉండొద్దు. నాట్ null means ఖాళీగా ఉండొద్దు, ఏదో ఒక వాల్యూ ఉండాలి. సరే, అది వదిలేసేయండి ప్రస్తుతం. అండ్ వాట్ యూ కెన్ సే colon is equal to 5. what you are saying here? colon is equal to 5. Colon is equal to 5. So how can I declare a value? Declare a number, very good, a number colon equal to 5. Colon equal to 5. Clear? Yes or no? Next B. So B number equal to 3. Yes, other number point. So now I want to print a plus b. I want to print a plus b. So okay, what I can do? I can just say a plus b. So what happens with the output? Read the things. Encounter the symbol b. 5 is equal to 3. Okay, so capital B and kuch. Oh, sorry. Got it? I mean, 5 plus 3. 5 plus 3 is 8. Yes or no? Now, if I want to combine, sum is equal to a plus b. A plus b అంటే 8 రావాలి. Sum is equal to 8 రావాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఇది ఇట్లా ప్రింట్ అవ్వాలి. We have to use, if you remember సింగిల్ కోట్. ఓకే, బాగుంది. తర్వాత సమ్ ఈక్వల్ టు ఏ ప్లస్ బి, అంతేనా? కామా పెడదామా? మరి ఏం పెట్టాలి? we have to use double pipe symbol. ఏంటది? double pipe. Double pipe is for what? Concatenation. Double pipe is for what? Concatenation. Run it again. Okay. Okay, sum is equal to how much? 8. ఎందుకు వచ్చింది సార్ 8? Because sum is combined with the result. Sum is combined with the
result. So sum is equal to 8. Which is the answer? Yes. Any doubts? Any questions? If you have any doubts, any questions, please tell me. Clear or not? Are the things clear? Any doubts? No doubts. Paka? Yes. What we are doing? We are taking the inputs. We are taking the inputs, and those inputs we are adding. It is as simple as that. Yes or no? మీరు ఒక డేట్ తీసుకోవాలంటే డేట్ తీసుకోవచ్చు. So you can take a where char anything you can take, anything requirement me requirement ni batti. Yes or no? Understanding? Yes or no? Okay. Now okay, here what we are taking? We are taking number 15,2 credit limit. So total sales, okay, let me say total sales, credit limit and contact. Koncham realistic data తీసుకుంటాం అంతే. So now what I'm doing, what all I'm declaring? I'm declaring total sales, I'm declaring credit limit, I'm declaring contact name. Okay, now here null means don't do anything ani, sorry, I mean give nothing ani. But if at all I want to give the values, where I can give them inside also. I can give them inside also. ఇక్కడ నేను ఏం చేయలేదు, initialization చేయలేదు. What I did not do, I did not do the initialization. I did not give them the default values. Default values అంటే ఏంటంటే మీరు డిక్లరేషన్ టైంలో ఇచ్చే వాల్యూస్ మనం ఏమంటాము, డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అంటాం. ఓకే, allows you to set a default value for a variable at the time of declaration. So for example, if I am writing this, okay, if I am writing this program, ఈ ప్రోగ్రామ్ రాసేసి నేను ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ వాంట్ టు ప్రింట్, ఎట్లా ప్రింట్ చేయాలమ్మా, dbms underscore output dot put underscore line. So now I want to print total sales. I want to print total sales. Okay, so let me run. An output vastunda? Are you looking at any output? Okay, then or otherwise I'll write total sales is equal to which symbol? Pipe symbol. Awesome. Total sales, am I getting anything? No. Why? Because we did not initialize anything. So Java lo laga it will not take any default value or anything. Okay, so credit limit, is equal to then contact name. So contact name is equal to keep the contact name. Will I get anything? Nothing I got. Why I got nothing? Because I did not give any value here. ఇక్కడ ఇవ్వచ్చు కదా, yes or no? అర్థమైందా? Now for example total sales I will give not null. ఇవ్వచ్చు అనుకున్నాం కదా ఇంతకు ముందు. Okay, ఇప్పుడు ఏమైంది, variable declared not null must have an initialization assignment, means you have to give value. You cannot leave it as it is. నువ్వు వాల్యూ అనేది కంపల్సరీ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే ప్రొసీడ్ అవ్వలేవు. అర్థమైందా? నాట్ నల్ అన్నావు కదా, నాట్ నల్ అంటే కంపల్సరీ వాల్యూ ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే ఎట్లా? ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా ఓకే, వాల్యూ ఇవ్వకపోయినా అది ఏం చేస్తుంది, రన్ చేస్తుంది, కానీ అవుట్పుట్ ఇవ్వట్లేదు. పాయింట్ నెంబర్ 1. ఓకే, అంటే అర్థమైంది నా పాయింట్? Is my point understood? Or not? So I am giving a value. What I am giving? I'm sorry, I am not giving a value and I am trying to print. So is it giving any value? Why it is not giving any value? Because we did not declare. Kanakal నేను not null అంటే వాల్యూ అనేది ఇవ్వాలి, ఇవ్వకపోతే అది ఒప్పుకోదన్నమాట. సో వాట్ ఇట్ విల్ గివ్ యూ? ఇట్ విల్ గివ్ యూ ఎర్రర్. అంటే నాట్ నల్ అని ఇస్తే నువ్వు కంపల్సరీ అమౌంట్ అనేది ఇవ్వాల్సిందే. అమౌంట్ అనేది
ఇవ్వాల్సిందే. So now what you are getting? ఒక్క నిమిషం. Colon is equal to 20,000. Colon ఇవ్వాలి కంపల్సరీ. ఓకే, ఇక్కడ జనరల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నడవదు. ఏమి ఇవ్వాలి? కోలన్ ఈజ్ ఈక్వల్. ఎస్, టోటల్ సేల్స్ 20,000 వచ్చిందా లేదా? ఎస్ సార్. సార్ మరి ఈ రెండు వాల్యూస్ ఏం చేద్దాం సార్? ఈ రెండు వాల్యూస్ ని ఇక్కడ ఇద్దాం. క్రెడిట్ లిమిట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 55,000. Credit limit is equal to 55,000. Contact name is equal to okay. Contact name is equal to single, right? Yes, sorry, colon equal to. అర్థమవుతుందమ్మా? What do you do give? Now you got the answer. అంటే నువ్వు డిక్లరేషన్ సెక్షన్ లో అయినా అయ్యి పర్లేదు, ఎగ్జిక్యూషన్ సెక్షన్ లో అయినా అయ్యి, నో ప్రాబ్లం. యూ కెన్ గివ్ ఇట్ ఎనీవేర్. ఓకే, అర్థమైందా పాయింట్? సో ఈ వాల్యూని డిఫాల్ట్ వాల్యూ అంటారు, ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం ఇచ్చిన వాల్యూ కాబట్టి. లేదు సార్ నేను ఆ వాల్యూని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే డెఫినెట్గా చేసుకోవచ్చు. సో టోటల్ సేల్స్ ఐ విల్ చేంజ్ టు what? I'll change to 35,000. Say okay. మళ్ళీ మర్చిపోయినా కదా, what value we forgot? Okay, total sales is equal to 35. Space కూడా ఒప్పుకుంటలేదు, గమనించారా? So it is not even allowing you to have a space. అంత కఠినంగా ఉంది మీతో. Okay, understood my point? Yes or no? 35,000, 55,000 and single. Yes, encountered which symbol? Colon symbol. Encountered which symbol? Colon symbol. Yes, understood my point? Any doubts, any questions, please tell me. No, right? So what we are getting now? Okay, we are getting right. అర్థమైందమ్మా? 35,000 sales, credit limit 55,000, contact name is single. Yes, right? So వీటిని ఏమంటాము? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ అంటాం. వీటిని ఏమంటాము? డిఫాల్ట్ వాల్యూస్. వీటిని ఏమో అసైన్డ్ వాల్యూస్ అంటాం. ఏమంటాము? అసైన్డ్ వాల్యూస్. క్లియర్? అండర్స్టాండింగ్? yes or no? Right? Okay, so default value అనేది ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు అన్నమాట. So you can also give the value something like this. Yes or no? Okay, now I'll ask you to do a simple program. So I want a program to store the employee information in this fashion. Employee information store చేయాలి, display చేయాలి. Store చేయాలి, display చేయాలి. తొందర చేయండి. Same. Store చేయండి, display చేయండి. Try to get habituated with writing. ఆ కోలన్ రాయడము అన్ని మీకు హ్యాబిట్ కావాలని.
అయిపోయిందమ్మా. ఓకే, ఏం చేస్తారు చెప్పండి, ఎట్లా చేస్తారు? డిక్లేర్ లో స్టూడెంట్ నంబరా, ఎంప్లాయీ నంబరా, నంబర్ 15 అనేయచ్చు కదా. ఓకే, తర్వాత నాట్ నల్. ఓకే, సో నాట్ నల్ 2158, రైట్. నెక్స్ట్ యూనిక్ కాదు, నాట్ నల్. సో యూనిక్ అదంతా అవసరం లేదు, నాట్ నల్. ఈ నేమ్, రైట్. ఈ నేమ్ నంబరా, varchar. ఓకే, varchar 2 of some 20. ఓకే, రైట్. తర్వాత అడ్రస్. ఓకే, ఈ అడ్రస్ varchar 2. ఓకే, ఫైన్. సో ఆ తర్వాత, సో దెర్ ఇస్ నో నీడ్ టు గివ్ దిస్. సో ఈ నేమ్ ఇవ్వచ్చా లేదా? సో ఈ నేమ్ is equal to సింగం, ఈ అడ్రస్ is equal to చెన్నై, రైట్. సో చెన్నై. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? ఈఎన్ఓ ఏంటి? సో ఎంప్లాయీ నంబర్ కదా. సో ఎంప్లాయీ నంబర్ is how much? సో ఈఎన్ఓ, ఎంప్లాయీ నంబర్ is ఈఎన్ఓ. తర్వాత ఎంప్లాయీ నేమ్, ఈ నేమ్ క్రెడిట్ కార్డా, ఎంప్లాయీ అడ్రస్, అంతేనా? ఇంకా మీరు ఆపరేషన్స్ అవన్నీ కూడా చేసేసుకోవచ్చు, లైక్ ఇంక్రిమెంట్ ఆఫ్ శాలరీ అని, అదని, ఇదని, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ మేక్. సో నా జస్ట్ ఏంటంటే మీకు ఒక ఐడియా రావడానికి. ఎస్, ఏంటిది? ఈ అడ్రస్, రైట్. దట్స్ ఇట్. ఓకే, సో ఈ అడ్రస్ అండ్ ఆల్ డన్. చెన్నై. ఓకే, ఈ అడ్రస్ మస్ట్ బి డిక్లేర్ చేసాం కదా. ఈ అడ్రస్ డిక్లేర్ చేసాం కదా. ఈ అడ్రస్ స్పెల్లింగ్ చేంజ్. ఓకే, గాట్ ఇట్? ఎస్ ఆర్ నో? రైట్. సో అట్లా అనమాట. సో నాట్ నల్ ఏంటి తెలుసు కదా మీకు? నాట్ నల్ మీన్స్ నాట్ నల్ అనేది ఇనిషియలైజ్ చేయాలి, రైట్. సో డిక్లేర్ అండ్ ఆల్. ఓకే, రైట్. సో న్యూమరికల్ వాల్యూ. ఓకే, సో వేరియబుల్ అసైన్మెంట్ ఇదంతా ఐడియా వచ్చేసింది కదా మీకు. సో మళ్ళీ అంత సోది అవసరం. సో మేక్ ఇట్. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ వాల్యూస్ ఇదంతా అయిపోయింది.
సో మీకు ఇస్తాను ఈ ఫైల్, తర్వాత చూసుకోండి మీకు కావాలంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ యాంకర్డ్ డిక్లరేషన్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. యాంకర్డ్ డిక్లరేషన్ ఎవరైనా చదవండి. యాంకర్డ్ డిక్లరేషన్ చదవండి ఎవరైనా. typically to declare a variable and select a value from the table column to this variable. Okay. You declare a variable and select a value from the table column to this variable. If the data type of the table column changes, you must adjust the program to make it work with the new type. అంటే ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ తీసుకోండి. మీ దగ్గర ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉందా లేదా? ఎంప్లాయీ టేబుల్ 2 వీక్స్ నుంచి దాని మీద పనిచేస్తున్నావు కదా అమ్మాయి. ఓకే, ఎంప్లాయీ టేబుల్ ఉందా లేదా? సో ఎంప్లాయీ టేబుల్ డిస్క్రిప్షన్ చేయాలండి. డిస్క్రిప్షన్ ఈఎంపీ అనుకుంటా కదా. ఓకే, డిస్క్రిప్షన్ ఈఎంపీ అనగానే మీకు ఏం రన్ అవుతుంది? యూ విల్ గెట్ ద డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్. ఎస్, నాకు ఇప్పుడు ఏంటంటే నా డిక్లరేషన్లో నా టేబుల్ యొక్క ఈఎంపీ నంబర్ ఈ డేటా టైపే ఉండాలి, సేమ్. ఎస్ సార్. సో అంటే నువ్వు PLSQL రాస్తున్నావు, PLSQL స్టేట్మెంట్లో నువ్వు డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్, సో PLSQL స్టేట్మెంట్లో నువ్వు డిక్లేర్ చేసే వేరియబుల్ ఏ డేటా టైప్ లింక్ అయి ఉండాలి? నీ దగ్గర ఉన్న టేబుల్లోని డేటా టైప్ లింక్ అయి ఉండాలి. అర్థమైంది లాజిక్? ఎవరివన్ క్లియర్ విత్ ద లాజిక్? ఇప్పుడు ఏమంటున్నాను ఇక్కడ నేను, కస్టమర్ నేమ్ ఏ టైప్ ఉండాలి? కస్టమర్స్ టేబుల్లోని నేమ్ టైప్ అయి ఉండాలి. అర్థమైందా పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? సో కస్టమర్ నేమ్, ఇదేంటిది? PLSQL వేరియబుల్ కదా. ఈ PLSQL వేరియబుల్ ఏ టైప్ అయి ఉండాలి? కస్టమర్స్ టేబుల్లోని నేమ్ టైప్ అయి ఉండాలి. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా మీరు తయారు చేస్తే ఇక్కడ ఎట్లా తయారు చేస్తారు చెప్పండి? హౌ డు యూ ప్రిపేర్? ENO నంబర్, ENO ఏ టైప్ ఉండాలంటున్నాడు? EMP టేబుల్లోని EMP నంబర్ టైప్ లో ఉండాలి. T క్యాపిటల్, Y క్యాపిటల్, P క్యాపిటల్, E క్యాపిటల్. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? ఆర్ మై పాయింట్స్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? ఏ టైప్ లో ఉండాలి? EMP నంబర్ టైప్ లో ఉండాలి. అర్థమైందమ్మా పాయింట్? ఎస్ ఆర్ నో? అర్థమైందా కాలేదా? సో ఎంప్లాయీ నంబర్ ఏ టైప్ లో ఉంది? ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ నంబర్ ఏ టైప్ లో ఉంది? మన EMP నంబర్ లో ఉన్న టైప్ లాగా ఉందన్నమాట. ఎస్. సో 45748 డన్. ఓకే, సో వాట్ విల్ రన్? విల్ రన్ ద PLSQL స్టేట్మెంట్ అండ్ వాట్ అవుట్పుట్ విల్ గెట్? ఇప్పుడు జూమ్ అవసరం లేదు కదా, ప్రొజెక్టర్ మంచిగా అయిపోయింది కదా, ఎందుకు కష్టపడుతున్నా అప్పటి. ఓకే, ఇప్పుడు ఓకే కదమ్మా? అప్పటి ఎందుకు కష్టపడుతున్నా నేను? రైట్. సో DSC రైట్, క్లియర్ కదా? వెరీ గుడ్. నేను ఇప్పటికన్నా గుర్తొచ్చింది. సో నౌ వాట్ ఐ విల్ డూ? ఐ విల్ రన్. డిడ్ ఐ గెట్ ద అవుట్పుట్ ఆర్ నాట్? సార్ మీరు టైప్ ఏ డిక్లేర్ చేయాలిగా, చేసినా కదమ్మా. నేనేమంటున్నాను? EMP టేబుల్లో ఏమేమి కాలమ్స్ ఉన్నాయి మనకి? ENO ఉంది, ఈ నేమ్ ఉంది, ఈ శాల్ ఉంది, అవునా కదా? ఈ టేబుల్ డిక్లరేషన్ ఏ స్టైల్లో ఉండాలన్నాను నేను? ENO ఏ స్టైల్లో ఉండాలి? EMP టేబుల్లోని EMP నంబర్ టైప్ లో ఉండాలి. అట్లా చెప్పాలి. దాన్ని కన్వే చేయాలంటే ఏంటి? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ టు కన్వే దట్ టు ద సిస్టమ్, వాట్ యూ హ్యావ్ టు డూ? యూ హ్యావ్ టు సే EMP.EMPNO %type. అర్థమైందా? ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్? ఎస్. ఏం చేశారు ఇప్పుడు? మీరు ఒక్కొక్కసారి మీ ఫ్రెండ్ ఎవరైనా ఫోన్ కూడా నాకు అదే ఫోన్ కావాలంటారు చూడండి, అదే. ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నా? నాకు అదే టైప్ కావాలి. నాకు ఏ టైప్ కావాలి? EMP నంబర్ టైపే కావాలి. EMP నంబర్ ఎవరు? EMP టేబుల్లోని EMP నంబర్ టైపే కావాలి నాకు, ఇంకా వేరేది వద్దు అంటే అట్లా.
ఎస్. ఇప్పుడు ఈ నేమ్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? ఈ నేమ్ అదే టైప్ రావాలంటే ఏం చేయాలి? వేర్ కార్ పక్కన పెట్టేసేయండి. ఈఎంపి డాట్ ఈ నేమ్ పర్సెంటైల్ టైప్. క్లియర్? అర్థమైందా? ఎనీ డౌట్స్ హియర్? ఎస్ ఆర్ నో? క్లియర్ ఆర్ నాట్? అర్థమైందా కాలేదా? అర్థమైంది పక్కా? ఎస్, రైట్. ఇప్పుడు ఈ అడ్రస్ లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారా? అడ్రస్ లాంటి వాళ్ళు ఎవరు లేరు అనుకుంటారు కదా. ఓకే, ఒకవేళ సాల్ అనుకోండి. సాల్ ఏ స్టైల్లో ఉండాలి? ఈఎంపీలోని, అర్థమవుతుందా? ఈఎంపీలోని సాల్ టైప్ లో ఉండాలి. అర్థమైందా? ఎస్ సార్. అప్పుడు ఇక్కడ ఈ సాల్ మార్చేసుకోండి. ఈ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్, సారీ అడ్రస్. సో అడ్రస్ అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ ఏమన్నాము? ఈ సాల్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్ 78,000. ఓకే, ఎస్. అర్థమైందమ్మా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. ఓకే, PLSQL స్టేట్మెంట్ ఇగ్నోర్డ్ ఎందుకు? ఓ సారీ, ఎంప్లాయీ అక్కడ చేంజ్ చేసి ఇక్కడ చేంజ్ చేయాలి కదా. ఎంప్లాయీ సాలరీ ఇస్ హౌ మచ్? ఈస్ డన్. ఎస్ సార్. ఏ టైప్స్ ఇవన్నీ? ఆ టేబుల్లోంచి తీసుకున్న టైప్స్. క్లియర్? దీన్ని మనం ఏమంటాము? యాంకర్డ్ డిక్లరేషన్స్ అంటాం. వాట్ వి కాల్ దెమ్? యాంకర్డ్ డిక్లరేషన్. ఓకే, సో ఈ టేబుల్ ని చూసి మీరు ఏం చేయగలుగుతారో చెప్పండి. See the table and relate to the employee table. Soft skills class ఎప్పుడమ్మా? 2 to 5 PM. Soft skills class 2 to 5 PM. మంచి తినేసండి. తినేసండి, లేకపోతే మళ్ళీ ఇక్కడ ఎవరైనా పెడతారు అనుకున్నారు. ఇక్కడ ఏమన్నాను చెప్పండి. సరే, ఇదే కాపీ చేద్దాం. మన టేబుల్లో లాగా రాసుకుందాం. మన ఈఎంపీ టేబుల్ ఫామ్ లో రాసుకుందాం. చెప్పండి. కస్టమర్ నేమ్ బదులు మనం ఏం పెడదాము? ఎంప్లాయీ నేమ్. ఓకే, ఎంప్లాయీ నేమ్ ఎవరి టైప్? ఈఎంపీలోని ఈ నేమ్ టైప్. ఓకే, సూపర్. ఇక్కడ క్రెడిట్ లిమిట్ బదులు శాలరీ పెట్టండి. ఈ సాల్ జస్ట్ మార్చుకోవడం అంతే. ఈఎంపీ. ఓకే, సో ఈఎంపీ డాట్ ఈ సాల్. సూపర్. నెక్స్ట్ బిగిన్ సెలెక్ట్ నేమ్. సెలెక్ట్ నేమ్ కామా క్రెడిట్ లిమిట్. సో నేమ్ బదులు ఏం పెడదాము? ఈ నేమ్ సాల్. ఇంటూ ఏంటి? ఇంటూ ఈ నేమ్. మన ఈ టేబుల్లో వాల్యూస్ అమ్మా ఇవి. సరే, ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే మనము ఈఎంపీ అని పెడదాం, కన్ఫ్యూజన్ ఉండకుండా ఉంటుంది. ఈఎంపీ నేమ్, ఈఎంపీ ఈ సాల్. ఇవి రెండు వేరియబుల్స్. ఈ రెండేంటి? వేరియబుల్. ఈ రెండేంటి? టేబుల్ వాల్యూస్. ఓకే, సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ కామా సాల్ ఇంటూ వేర్? ఇంటూ ఈ నేమ్. ఇంటూ అంటే ఏంటి? ఈ నేమ్ తీసుకొచ్చి ఈఎంపీలో పెట్టు, సాల్ని తీసుకెళ్ళి ఈఎంపీ ఈ సాల్లో పెట్టు. ఎస్. ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్? ఈఎంపీ టేబుల్. ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్? ఈఎంపీ టేబుల్. వేర్
వేర్ ఏమందాం ఈఎంపీ నంబర్ ఈ నంబరా ఈఎంపీ నంబరేనా ఓకే వేర్ ఈఎంపీ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎందుకన్నా మంచిది ఒక్కసారి టేబుల్ చూసుకుందాం select star from which EMP select star from 2MP so EMP okay so sal correct name correct where EMP number correct is equal to 7698 okay so 7698 right declare lo EMP sal అని పెట్టానా EMP dot sal ఇదా EMP dot sal sal కాదమ్మా ఇక్కడ EMP నేమ్ పెట్టానా EMP dot sal percentage ఓకే ఇక్కడ అంటున్నావా సో EMP నేమ్ కరెక్ట్ అయినా ఇప్పుడు ఎక్స్పర్ట్స్ అయిపోతున్నారు వెరీ గుడ్ గురువును మించిన శిష్యులు అంటారు సో సెలెక్ట్ ఈ నేమ్ అంటే ఎవరు వీడు సాల్ అంటే ఎవడు వీడు ఎవరిలోకి వెళ్తున్నారు ఈఎంపీ నేమ్లోకి వెళ్తున్నారు అవునా ఈఎంపీ నేమ్ తర్వాత ఈఎంపీ సాల్లోకి వెళ్తున్నారా ఫ్రమ్ ఈఎంపీ ఫ్రమ్ విచ్ టేబుల్ ఫ్రమ్ దిస్ ఈఎంపీ టేబుల్ వేర్ ఈఎంపీ నంబర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వాట్ 7698 అంటే ఇప్పుడు ఎవరు వెళ్తారు చెప్పండి నాకు ఎవరు వెళ్తారు బ్లేక్ వస్తారు అండ్ 2850 వస్తాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమేమి ప్రింట్ చేయాలి మనం ఇక్కడ ఈఎంపీ నేమ్ ని ప్రింట్ చేయాలి ఓకే సో ఈఎంపీ నేమ్ gets a salary of ఎంత salary of EMP ESAL అంతేనమ్మా EMP ESAL కదా yes or no done invalid character ఎక్కడ పోయింది oh sorry so ఈ స్టేట్మెంట్ అవసరం లేదు got it Blake is getting a salary of how much Blake gets a salary of how much 2850 అర్థమైందమ్మా yes or no is my point clear or not పక్కా ఇవి నేను కాపీ చేయట్లేదు ఎందుకంటే మీ వర్కే రైట్ ఐఎమ్ నాట్ కాపీయింగ్ ఐఎమ్ జస్ట్ గివింగ్ ద రిఫరెన్స్ ఈ రిఫరెన్స్ తోటి నేను చేసింది వీడియో ఫాలో అవుతూ మీరందరూ కష్టపడాలి ఏదైతే మీరు పడరో అదే పడమని చెప్తున్నా ఎస్ ఓకే పడండి ఎంత పడితే అంత మంచిది ఎంత పడితే అంత లేస్తారు లైఫ్లో ఎస్ పడరా మేము కూడా పడి లేచి వచ్చిన వాళ్ళమే ఓకే బురదలో కూడా పడ్డాం మేము ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ ఇవాళ హ్యాపీగా ఉంది SQL క్లాస్ మంచిగా లైట్ బంద్ చేస్తా వద్దు కళ్ళు పాడే బ్రైట్నెస్ తగ్గించనా